Chào các bạn, chúng ta tiếp tục đọc câu chuyện về Phật giáo. Chắc chắn nhiều câu trong Thánh Thư, đặc biệt là trong Upanishad của Samat, đã nói về điều thâm sâu và tối thượng này. Những câu thơ tuyệt vời, linh hồn của bạn là cả thế giới, được viết ở đó. Và người ta biết rằng con người trong giấc ngủ sâu sẽ gặp phần bên trong nhất của mình và sẽ cư trú trong Atman. Trí tuệ kỳ diệu nằm ở trong những câu kệ này. Mọi kiến thức của những người thông thái nhất đã được thu nhập ở đây bằng những lời kỳ diệu, tinh khiết như mật ong thu thập. Không thể coi thường là lượng giác ngộ to lớn nằm ở đây được thu thập và bảo tồn bởi vô số thế hệ Bà La Môn thông thái. Nhưng đâu là những Bà La Môn, nơi các tu sĩ, nơi các nhà thông thái hay những người sám hối, những người đã thành công trong việc không chỉ cần biết điều sâu sắc nhất của tất cả các kiến thức mà còn để sống nó. Đâu là những người hiểu biết đã tạo ra bùa chú để đưa sự quen thuộc của mình với Atman từ giấc ngủ sang trạng thái tỉnh táo vào cuộc sống, vào từng bước đi, vào lời nói và hành động. Siddhartha quen biết nhiều vị Bà La Môn đáng kính, chủ yếu là cha của ngài, người trong sạch, học giả, người đáng kính nhất. Cha anh đáng ngưỡng mộ, cách cư xử trầm lặng và cao thượng, cuộc sống trong sáng, lời nói khôn ngoan, những suy nghĩ tế nhị và cao thượng ẩn sau trán ông. Nhưng ngay cả anh, người biết rất nhiều, liệu ông có sống trong hạnh phúc? Liệu ông có được bình yên không? Chẳng phải ông cũng chỉ là một kẻ tìm kiếm, một kẻ khát khao sao? Chẳng phải ông đã nhiều lần uống từ những nguồn thiêng liêng như một người khát nước, từ những lễ vật, từ kinh sách, từ những cuộc tranh chấp của các Bà La Môn sao? Tại sao ngài đấng không thể chê trách được lại phải ngày ngày rửa sạch tội lỗi, ngày nào cũng phải cố gắng thanh tẩy? Chẳng phải Atman ở trong anh ta, nguồn gốc nguyên sơ chẳng phải nảy sinh từ trái tim anh ta sao? Nó phải được tìm ra, cội nguồn nguyên sơ trong chính con người mình. Nó phải được sở hữu, mọi thứ khác đang tìm kiếm là một đường vòng đang bị lạc. Siddhartha đã suy nghĩ như vậy. Đây là cơn khát của anh, đây là nỗi đau khổ của anh. Anh ấy thường tự nhủ trong Chandogyo Upanishad những lời: quả thật tên của Bà La Môn là Sát Tiệm. Quả thật người biết được điều như vậy sẽ được vào thiên giới mỗi ngày. Thông thường nó dường như gần gũi với thế giới thiên đường, nhưng chưa bao giờ anh chạm tới nó một cách trọn vẹn. Chưa bao giờ anh làm dịu được cơn khát tột cùng. Và trong số tất cả những người thông thái và khôn ngoan nhất mà anh ta biết, và những lời chỉ dẫn của họ, trong số họ không có ai đạt đến nó hoàn toàn. Thiên giới, người đã hoàn toàn thỏa mãn cơn khát vĩnh cửu. Mời thầy. Surely, many verses of the holy books, particularly in the Upanishad of Samved, spoke of this innermost and ultimate thing. Wonderful verses. Your soul is the whole world was written there, and it was written that man in his sleep, in his deep sleep, would meet with the innermost part and would reside in the Atman. Marvelous wisdom was in the verses. All knowledge of the wisest ones and had been collected here in magic words, pure as honey collected by bees. No, not to be looked down upon was the tremendous amount of enlightenment which lay here collected and preserved by innumerable generations of wise Brahmins. But where were the Brahmins? Where were the priests? Where were the wise men or penitents who had succeeded in not just knowing this deepest of all knowledge, but also to live it? Where was the knowledgeable one who wove his spell to bring his
familiarity with the Atman out of the sleep into the state of being awake, into the life, into every step of the way, into word and deed. Siddhartha knew many vulnerable Brahmins, chiefly his father, the pure one, the scholar, the most venerable one. His father was to be admired. Quiet and noble were his manners, pure his life, wise his words, delicate and noble thoughts lived behind its brow. But even he, who knew so much, did he live in blissfulness? Did he have peace? Was he not also just a searching man, a thirsty man? Did he not again and again have to drink from holy sources as a thirsty man? From the offerings, from the books, from the disputes of Brahmins? Why did he, the irreproachable one, have to wash off sins every day, strive for cleansing every day, over and over every day? Was it not Atman in him? Did not the pristine source spring from his heart? It had to be found. The pristine source in one's own self. It had to be possessed. Everything else was searching, was a detour, was getting lost. Thus was Siddhartha's thoughts. This was his thirst. This was his suffering. Often he spoke to himself from Chandogya Upanishad the words, "Truly the name of the Brahman is Satyam. Verily, he who knows such a thing will enter the heavenly world every day." Often it seemed near the heavenly world, but never he had reached it completely. Never he had quenched the ultimate thirst. And among all the wise and wisest men, he knew and whose instruction he had received. Among all of them, there was one who had reached it completely, the heavenly world, who had quenched it completely, the eternal thirst. Yes, please leave a like, comment, and subscribe if you enjoy my video. Thanks for watching. Hãy để lại like, bình luận và đăng ký kênh nếu bạn thấy thích video này. Xin cảm ơn các bạn.